Totál megbolondult a pali. Mind control facility. Narration. Now look closely, Stanley. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Oh, I Perfect example of poor They're level throwing a design. surprise party for him for all his button pushing. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. Értem. But of course, you being you, you'll probably spend Amiket most hallunk így konkrétan összemesselve, azok a narrátor által, Kevin Brighting egyébként ő a narrátor hang, most valaki érdekel, és amiket most hallunk itt ebben a szobában, azok ilyen outtakes, amik fel lettek véve, így a 3 év alatt, amiket felvettek vele, de nem lettek belerakva a játékba, tehát ilyen nem használt, fel nem használt anyag. Ez is tök érdekes szerintem. Ez egy durva, hogy ilyeneket így ide rak a játék. Gondoltunk ilyeneket is, tervbe volt, stb. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Both? A narrátor is? Ő a másik? Ez a nő, ez ilyen ultimate narrátor? Így minden felett? Ő a narrátora? Tehát most értitek, hogy kérdezem? Ő ilyen minden ható narrátor? Ő a hang a narrátor fejében, nem? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Szimpibb. Ő nem ilyen passzív-agresszív, ő nem ilyen bunkó. You can stop the program before they both fail. Hogy? Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Azt mondta, hogy nyomjak escape-et és quit. Csak ez az egyetlen út, hogy nyerjünk. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Quit. The end is never the end. Én kiléptem. Azt mondta, nekem szimpatikus ez a nő, és azt mondta, lépjek ki. Úgyhogy kiléptem. The end is never the end is never the end. Figyelj! Túléltük. Amúgy ugrani nem lehet. Nézzük meg, mi történik, hogyha megint elmegyünk a Mind Control Facility-ig, de nem kinyomjuk a gépet, hanem be. Mert ott volt 2 gomb volt egy off és volt egy on. És szerintem az is egy ending. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secret, a keypad, Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Surprise. Már nagyon unja, azt mondja, tudjuk, hogy mi a deal, bla bla bla, passageway, gombok. Már nem is engedte, hogy beírjam a kódot. Eleve kinyitotta és átenged. Kened? Elkezdtük speedrunolni a gémet, érted? Már narrátort se érdekli, hogy mi van. Már nem is mondta azt, amit a lőbe szokott mondani. Was it even possible? Ez érdekes lehet, mert hogyha a gépezet kikapcsolásával megkaptuk azt az endinget, hogy ténylegesen kijutottunk, az a good ending, gondolom, valamilyen szinten. Tehát, hogy az good, akkor mit fog tenni, hogyha bekapcsoljuk? Hát gondolom az ellenkezőjét fogja csinálni. Csak nem pusztulunk el csak úgy. System power on. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Yeah. Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. Sorry? If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Emergency detonation? And that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 perc. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Anyád. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires.
Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Megint passzív-agresszív. Moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. I Mi van? where to start. What's that? You'd like to know where your coworkers are? Nem arra mentünk, megint amerre kellett volna, úgyhogy most fölrobbant minket a francba. Adott 2 percet. I'll tell you exactly what happened to them. I erased Gomb. I turned off the machine. I set you free. Of course, Megnyomtam a it's merely 2-est. in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it. Ez a csávó a pszichopata. My goodness, only 34 seconds left. Kussoljál! I'm enjoying this so much. You know what? Élvezi, hogy szenvedünk. I'm going to put some extra time on the clock, why not? Extra time. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. De értem, de most mit csinálja? Dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Ezt nem lehet kinyomni. Did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? Yep. I mean, look at you. Off. Running from button to Off. button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Kézgeszi. Numbered buttons, no. Másfél percünk van. Ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Nem. Fogalmam sincs, de ki is röhög. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're to see you made humble. De mi köcsög amúgy? Challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom. Wow. No ending here, just you being blown. Konkrétan elpusztít minket. Will you cling desperately to your Ide lejövök. life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. The end is never the end is never the end. Menő volt a zene, igen. Legalább. Ha már ilyen kibaszósba vágta magát a narrátor. Van-e célunk ezzel a játékkal? Ez a kérdés. Ezt a kérdést tette fel amúgy ő is, hogy azt hiszed, hogy végig tudod vinni? Vagy hogy van-e valami végső dolog, ami felé mész? Mert amúgy nincs. Na várjátok egy pillanatot. Micsoda? New content? Hát ez eddig nem volt itt. Mondjuk hence the new. Erre utal a new kifejezés, hogy új. Hát akkor menjünk már be. New content. Oh, new content? What does that mean, new content? Hát, arra nem lehet menni, nem. Kaptunk új contentet, srácok. Quality content. The end is never the end is never the end. Tényleg amúgy a vég az soha nem a vég. Csak azt hiszed, hogy a vég. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Mi köszönjük. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Elmondja az eredeti. Critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Remake. Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful.
I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Szóval kis történet az eredeti game-ről, és hogy mi ez az Ultra Deluxe konkrétan, mi az új content. Okay, Kíváncsi vagyok én is. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. És hogy mi a faszért az a neve, hogy Ultra Deluxe? Mit jelent az, hogy Ultra Deluxe? Most mi van? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, Liftek általában mennek valahova. at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it! Készen állok én is. Annyira izgalmas ez. Együtt fedezzük fel, hogy mi van. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Nyit a content, figyeljél, olyan content van. Új content. All right, let's see, it's the jump circle? Press space to jump. Beszarok! Van ugrás a játékban, eddig nem volt. Amúgy. Nem lehetett ugrani. Most már lehet. Most meg fogja mutatni a játék, hogy milyen orbitálisan fantasztikus új content került be a Ultra Deluxe-ba, ami nem volt az eredeti Stanley Parable-be. Jumps. Nem lehet nyomva tartani, tehát nyomkodni kell. Jumps remaining. Hogy mennyit lehet ugrani? Na várjatok. Ha elhasználom, akkor utána nem lehet ugrani? És amúgy is csak a circle-ön belül lehet ugrani. Hagyunk egyet. Hát, ha megmenti az életünket valamikor. Ja, a circle-ön kívül nem lehet ugrani. Csak belül. Hagytunk egy jumpot. Na, ez egy nagyon jó új content. Is that it? Ennyi? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Hát csak nem ennyi az új content. Another elevator. Egy ugró Stanley, kör. I have to say, initial impressions of this game are not positive. Nem? It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Tudtuk, hogy van még valami. I'm ready for whatever it is. Kiakadt ő is, amúgy. Kezdett kiakadni a narrátor, hogy ennyi az új content? Egy ugrókör? Csak nem? Van még új content, srácok. Végtelen az új content. Egyébként presumably valóban végtelen. Nem tudjuk, hogy hol a vége. Nem tudjuk, hogy... That's it? Oh, you've got to be kidding. Thank you for enjoying the new content. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Magát rendeli a It's my játék. fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. De én még én Just you nyomnám. and me having a great time together like always. What do you say, friend? The end is never the end is never the end. Magát rendeli a játék. Érted? Saját magát oltja a játék. Komolyan van egy olyan achievement, várjatok egy pillanatot, van egy olyan achievement, hogy test achievement. Please ignore. Van egy ilyen achievement a játékban. Van. Van. Van olyan achievement, srácok, hogy test achievement, please ignore. Hagyjuk figyelmen kívül, csak egy test trofi. Beszarok. Nem tudom, mit mondjak. De várjatok, már most nem a izébe vagyunk. Itt, mármint itt az irodánk, de most hol vagyunk? Egy kép van arról az angle-ről, amit akkor kéne látnunk, mikor kijövünk az irodából. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! Lehet googolni.
Eddig nem lehetett guggolni. Azt mondta, menjünk be ott, valamit akar mutatni. Várjál már. Oké. Én megyek. Mit akar mutatni? A narrátor. The end is never the end is never the end. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Igen, emlékszem. It got me thinking Most about volt. the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oké, szóval a narrátornak nem tetszett az Ultra Deluxe New Content, mert olcsó volt és nem ért semmit, ezért csinált valamit specialbe nekünk, ahol a devek nem találják meg. Azt mondja. Wow. Várjál már, ez itt valami magical cucc. I call it the memory zone. The memory zone. I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Kedvenc emlékek. Like the launch of the Stanley Parable on PC. Visszadob az eredeti Stanley Parable-höz, hogy mennyire király volt az még. Egyszerűbb idők voltak, jobb volt az a game. Nem ilyen olcsó szar, mint az Ultra Deluxe. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Yes. Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Még jelentett valamit. Waste. Don't forget the Stanley Parable. 2013. Micsoda gyönyörű év. Itt mutatja Collector's Edition, Audience Award. Ja, hogy meg is nyerte. Az Independent Game Festivalon megnyerte 2014-ben az Audience Awardot. British Academy of Film Television Arts. Tehát akkor ez konkrétan tényleg high praise volt ez a game. Tehát szerették az emberek. Our first kiss, my first car, the release of Stanley Parable. Zseniális. Postcardok. The Memory Zone. Imádjuk a Stanley Parable-t. A narrátor is imádja, és az emberek is imádták egyébként. Good times. In loving memory of the Stanley Parable. Trip down memory lane. Smile because it happened. Itt a demo. A demo. Érted? Figyeljél oda. Go outside. Ja. Volt egy ilyen achievement. Don't play for 5 years. 5 évig ne játsz. Unachievable achievement. It is impossible to get this achievement. Ilyen is van. Game Innovation. Debut Game. Story. Ezekbe kapott díjat. Szanaszéjjel adják amúgy ezt a játékot. Még a végén egy romantikus éjszakát töltünk el a 2013-as Stanley Parable. Mi ez a zene? Mondom én. Gyertyák. Kész. Kész a vacsi. Egy pohár bor. Bebújjunk az ágyba. From Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. Ezek review. That's how grand and Tényleges review. all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. Minden It was játék. Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now, a lifeless husk. Hour of new elevator content. With an hour of new elevator content. Zseni. Erre mi van? Memory Zone Maintenance. Oké. Arra nem tudunk menni. Person of the Year. Ezek mi vagyunk. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Még mindig trash-eli amúgy az mostani játékot. Azzal, hogy milyen tökéletes volt az eredeti Stanley Parable. Arra mi van? The Serious Room. Ajaj.
Seriousnek hangzik. De ha nem tudunk bemenni, az már túl komoly. Az nem jó. Várj, ez is zárva van? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Mit nem adnánk, hogy visszamehessünk, azt mondja. The end is never the end is never the end is never the end. The greatest wealth is memory. Kinyílt ez az ajtó. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Ez maintenance. What's this? What's down here? Maintenance. Oj. No. Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Ajaj, ezek a Steam review-k a játékról. Itt sztórolják a Steam review-kat. Azt mondja, hogy biztos ezek is nagyon, nagyon jók. Nem? Ajaj. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! Triggered! Trying to be funny? I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ez ilyen bad review volt, és itt a pozitív visszajelzések, amúgy ki vannak tussolva. Akkor ez a maintenance. Itt tárolják a rossz visszajelzéseket, a bad reviews. Itt van minden, ami rossz, amit írtak a játékról. És kicsit triggereli a narrátort, én úgy hallom, hogy nem tetszik az embereknek, azoknak, akiknek nem tetszett. Érdekes. Szétadom, hogy van ilyen szekció amúgy. Ja, ez kicsit ilyen szomorabb rész. Szomorabb, jó van. Itt van egy good review. De az ebben a melmállapotban nem látszik. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? Nem, You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Persze, hogy ne. This is actually quite shocking for me. Quite shocking. To be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. But dear, what an awful memory to have to hold on to. Aww. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Igen. Ez is egy ilyen elég deep, szerintem, ha belegondolsz, hogy mi marad meg az emberben visszajelzések alapján. Mondjuk ez esetben ugye egy game designról, vagy az azon dolgozó embereknek, legyen az a narrátor, vagy a devek, a fejlesztők, bárki, hogy megvannak a jó visszajelzések, meg a rosszak, és idővel azért, hogyha optimisztik az ember, elfelejti a rosszakat. És így visszaolvasni, nem azt mondom, hogy sajnálom a narrátort, de azt mondta, hogy nem érzi jól magát tőle. Kiérezné jól magát tőle. És rendes failure-nek érzi a Stanley Parable-t most már. Meg saját magát. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ad egy skip buttont? Kivett a játék a review közül egy tényleges visszajelzést, hogy miért nincs skip button, amivel át lehet ugrani a narrátor beszédét. És beleraktak az Ultra Deluxe-ba egy részt csak ezért a hozzászólásért. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for.
Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you needed. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30-45 minutes. 30-45 perc. Minél többször nyomjuk meg, annál többet ugrik előre az időben. I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. 12 óra. Frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're Egyre több a skip. getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Eltűnt az ajtó. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those. Oh, Stanley, you're back. You're back. Hány év telt el, bazd meg? I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Egy hét. 2 weeks. Vagy 2 hét. Sitting here all that Nem time. tudja. Just sitting here, not a single person to speak with. Szegény, csak nincs kihez beszélnie. How it's always been. Right? Csak itt ül és nem csinál semmit. And you saying nothing. Would you think that it's exactly Hello? Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Egy év után már nem számolta. Move for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. Ha most már kíváncsi vagyok. That feeling had... Konkrétan demoralizálni kezd a játék. Eltűnt a narrátor. Most már évek teltek el, egy gombnyomással, feltehetőleg. Elment. Nincs narrátor. Ez egy növényke volt, ami most így már elszáradt. Mondjuk évek alatt nem csoda. Az se csoda, hogy elment. Tudod, ki ülne ott, csak úgy. Menjünk még előrébb. Ez a füstjelző? But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. Sok volt már. Nem tudtam hallgatni. Bocsánat. Hány év telt el? Az óra leesett a falra és nem működik. A növény az rohad el egyre. Jobban. The end is never the end, 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 is never the end. Totál megbolondult a pali. Is never the end, is never the end, is never the end, is never. Kész. Megtörtük. Nem tudom, mennyi idő telt el, de ázik be a hely. Konkrétan össze fog omlani a hely, és nem csinálunk más, csak itt vagyunk, itt állunk, és nyomkodjuk a skip gombot. A narrátor meg megbolondul, mert nincs mit csinálnia. Nincs kihez beszélnie, és csak telik az idő. Összeszarom magam. Hoppá. Hát konkrétan... Ja. Omlik a hely össze. Beszakadt a plafon. A narrátor az nincs itt. Tovább.